当我说的前年是有人前年来的来套嘛嘞，来套有嘛嘞，not easy to study Dharma，呀，这的年，看起呢，马上说他妈没办呢，大大的都不办的，等你来的你们我就放松嘛嘞，담배起了第三次呀个把卡的有嘛嘞，在你上담배起了第三次的那个了，南上也可用的有嘞，什么南都已经装的有嘞。가르치는 연구를 도마에 받자 보고 요구 좀 생기지. So it's not easy to to listen to teachings of the Dharma, and the reason for that is because throughout beginningless samsara we've been under the power of the like the defilements and karma. And so we have that tendency, that propensity, and so we haven't got that developed that propensity for listening to the Dharma teaching. So when we start listening to the Dharma, then we start falling asleep, or we start thinking about something else. And it's because we haven't developed that propensity for listening to the Dharma. We have for that propensity of through that we have been thick, strong habit propensity that we have developed throughout beginningless samsara. 一般听闻佛法对一般众生来讲不是那么容易的事，因为我们自无始轮回以来就被有自己的烦恼所障碍，所以还没有培养出好好的培养出听闻佛法的这个习气，所以有的时候我们在听闻佛法的时候会昏沉啊、打瞌睡啊，或者是掉举啊、分心等等，那这个都是因为过去的业习所来的。일단 말한 그 라마를 손득지 요래, 라마를 소환되면 손득 콜랭 라마를 대나로를 손득 나로 가리자 요라는, 근데 지명주제 왕보살 신청스와 지만이 내가 너를 담을 기우지, 근데 이제 사왔어요 내가는, 근데 가서 그 왕보도서 왕보 여러 왕보나, 그래서 배 싸고차, 이 공무고 같으니 배 싸고차는 내가 가라는 배 홀종시 용도요래지, 지명주 지만이 번 쓰요 내가는. 근데 지금에 담배 치세요 내가라. 근데 왕보도서 참고 고장을 요래. 이 고용도요래. 나도 뭐제 용도요래. 근데 강제 용도요래. 그 용도요래. 대 마용만 되니 가르세요 나는 되니 안 소리 짜올라가 소환되고 요래지. So there's the prayer to the Lama, which is called calling to the Lama from afar. And in that it says that when we are involved with activities, worldly activities that are not the Dharma activities, then our senses, our faculties are very clear and sharp, but that's when we are involved in actions that are activity that is not of the Dharma. But then when it comes to the Dharma activity, then our faculties and senses close down, and we fall asleep, or lots of other thoughts come flowing through our mind. So, and why is this happening? And, we praise to the Guru about that. 在这个摇换根本上师这个祈请文里面呢，也有这样子的阐述，讲到说，当我们面对世俗的一些事物的时候，我们自己的感官是非常锐利的。可是当我们听闻佛法的时候，我们的感官好像都关闭啦，要不就昏沉，要不就掉举。那这都是因为过去的一些业习的关系，所以祈求上师的一种加持，让我们能够在听法的时候感官能够打开。근데 제가 따라서 제가 코와 단양대에서 이용을 요래서 코와 단양대 이용을 다다 삼로들 땅에 내가 그랬더니 코와 그랬더니 내가 효과세 제는 나도
걸로 내가 지도 뒤삼세야 돼. 시 도야들 받지만 뭐 요래지. 근데 대인이 다다 나와나 이제 그 말한 속을 예 용화 당 와보면 살아와. 근데 그 갈라고 지도 가지고는 요야들 내가 요 말이지. 대 내가들 무슨 코와라. 내가 생긴 감지라. 대축지야 요래. 근데 축지야 요래지 대축. 다다 내 깨야 돼. 대는 양대도야 나야 되는 거 가르치는 양 파바되다 얘는 담배치라 티삼세와다 담배치를 내가 와부 싸우신 근데 양 얘기를 해도 양 시라 스칼라고 그렇지 김치지 뭐 많이 봐 게이지 뭐 많이 봐 근데 보고 중점 때문에 나이마도 내가 게이지 뭐 많이 것들을 하고 두고요 근데 치라 티삼 가세 세나야 근데 랑 얘기 치라 되는 거 봐다 티삼 그 제도 너가 쇼치를 째로 내가 then 말아서 야 랑양다 발언을 야 고바장이고 요래지. And so there's samsara and nirvana. There's these two aspects, and so in terms of samsara, then for beings within samsara, there's the samsaric activity. But then when it comes to for like dharma activity, there are these obstacles. Having thoughts, falling asleep, feeling tired, and so on. So that's how it is for beings within samsara. But for the side of nirvana, they are the higher beings, the realized beings. So for them, just naturally that they is engaging in the dharma activity, but for them their faculties and everything are very clear when it comes to the dharma. But for ordinary worldly activity, it's something they perceive as unimportant. It's like seeing a game that children play. So from that side, this is seen as having, no value, no importance, and but then so for beings in samsara, then the more that we apply ourselves to the Dharma and study, then actually we'll be able to progress. 对于轮回跟涅槃来讲呢，对一般人呢，我们比较注重这个世俗谛的事情，每天的一些万事万物，可是这是属于轮回的这个层次的。那对一般人来讲，当我们在听闻佛法的时候，是属于涅槃这个部分呢，我们却常常会昏沉或者是掉举等等的。那对于一些证悟的人来讲，他一看这些世俗的东西，就好像儿戏一般的，对他们来讲是没有意义、没有价值的。那这个是我们凡夫跟那个圣者之间的不同的地方。대인자다 뒤삼세야들 카보 요르데 예나양다 말한 속에 뒤삼세야들 계획을 찾아요 말이지. 그래서 자도 일어나면 말한 속다다 이제 인게 가면 내가 말한 속 남바 산제바 여행나부 요르지와 남바 제는 로마보 소나야 남바의 집이 돈다 가냥 마오와 근데 말한 속에다 하라마다 산차와 집을 삼집 내도 요 말이지. 근데 대인 남바의 집이 돈다 하고 와서 이거 요르지. 这个东大的哈国呢，俺那也拼头的了，其他做个中国的中国的时候拼头的了，嘛是其他做那个人中国那个了，这那个人是那个了，忙不脱有个有的，其中咱们的忙不有的，这说了呀，这你俺南巴应该的，南巴的经济当然需要那个了，俺南巴应该可能做拼大都嘛来着，南巴因为经济东大那其实说这些也不讲的，可能做拼头有的是。 So it's very important to do this, study the Dharma, listen and contemplate to the Dharma. It's very difficult, but it's important to do because we are in samsara, and
we are like Buddhists, and so, but if it's to be like a Buddhist for many years and not understand the Dharma, but just simply repeating mantras and doing prostrations, then that's not really good enough. That we need to understand the meaning of the Dharma. If we can do that, study the Dharma and understand it, then that will be beneficial for us, and it'll also beneficial for others. It's beneficial for the one's friends and and the people that one meets when one works and so on, because one says to them, I'm a Buddhist, but one can't explain what that means, then that is not going to be beneficial. But if you can tell others what the meaning of Buddhism is, if you can explain it to others, then that will be beneficial to them. So it's important to study and understand this explanation of the Dharma. 所以来修习佛法是非常重要的。修习佛法虽然不容易，但是我们也应该努力来做。许多人在学佛，即使学了很多年，他只知道持咒或者是做礼拜，其实这样子是不够的。我们应该对佛法的大义要能够深入的能够了解，这样子的话就能够自利跟利他。要不然，虽然自称说自己是佛教徒，而确实是不了解佛法，人家问你，你也不能解释，也没有办法能够利益他人。所以，相对的，如果你能够佛法的大义能够有深入的那个了解的话，你可以为别人讲述佛法，这样也能够利益他人。所以要尽量的来学习了解佛法，这个是很重要的。근데 남부지를 대삼세거든. 가이서나 세고를 소냐들 남부지를 짐승이고 짐승인데 대삼세고 숨을 열어지. 가서 짐승이면은 되게 맞아 대발장 되게 나는 맞아 대삼세고를 나고 말해지. 짐승이 소나 남부지를 짐승이고 짐승 폭 양다바요 짐승을 띠는 되게 맞아 대삼세고 열어지. 다다 산제 좀 내게 송 여와비치 차상대라 대삼세고를 송 여와래. 가인서나 다다 나랑 좀 나린다와 70 스콜러 그리고 주된 차상 넘어 말이다 뭐 고란소 기록 차상은 대삼세 개바세 되니 산제 좀 내고 송다 하고 대를 때문에 산제 좀 내고 지수 좀네 산제를 송동 지든 냠스나는 개바도 송 개바도 개바니 자송송 되는 차도 요래서 대인자 나랑 좀 남부지를 폭 매받는 말이지 폭이 와 임생이 왔자고 이래 다다 대상 가세에서는 좀더 들어야 이거로 근데 이제 띵이다 내가 가라이나는 개바 가는 차나요 아주 남부지도 이제 세전도 자야요 남부지도 너무 들어야요 생각 이야기 가세에서나요 남부지 만로도 말 생각 그거는 이야기 가세에서나요 남부지 쌀을 먹을 마도 만로야요 말이지 가인서는 뭔 개바 가세에나요 남 가생 캐나요 남부지도 대바 쇼크를 먹을 대바 쇼크를 먹을 남부지도 나 하고요나 아서 남부지도 야고 하고는 되니 사제 좀 내려 대바 양다가 지요만 들 세요는 되니 눈에 짐신시도 대바지 남부지도 짐신시도 대바 되니 남브럼나 되니 남부 좀 내양냐 통도 그요지 이 짐신시도 대바도 간에서 연구를 하나 뒤삼세고 요지 좀 내려 되는 연구 요지 생각 개발이나요? 남부지가 동나라 야살을 놓고요. 쌀로는 야 뒤로 쌀이면 동쌀지도 쌀. 그러나 생각 개발이 행세와 남부지도 상호당에는 남부지가 집중이 놀아야 되는 연구 말이지. 생각 개발 가세 예나야 남부지가 동나라야 공의 공편을 For one has to, one should study the Dharma, and so this
there's a reason for doing that. It's not something that is without a purpose. It's not one does just out of faith. There is a reason and a purpose for studying the Dharma. It has there is a point to it. Like if one looks at the 17 masters, 17 great scholars of Nalanda, then in the beginning they were not Buddhists. They people who were learned and mastered non-Buddhist traditions. But then when they encountered the Dharma and studied that and understood its meaning, then they practiced and were able to attain accomplishment, attained the result. So there is a result that comes from studying the Dharma. The more that one studies it, the more that one can understand there's a purpose and a meaning to that. And like that, with the science, and like with science, if one becomes studies science, becomes a learned in science, then one looks at the Dharma. One isn't going to look at the Dharma and think, that this has no purpose or meaning. That one can be able to, with one's scientific education, that then one will be able to see, more clearly the meaning or purpose within the study of the Dharma teachings. So it's something that does that there is a purpose to it. It's something that has a beneficial result. 我们认真的来修习佛法是有它背后的原因跟这个理由的。那在过去前面提到，在过去那兰陀寺的17个大学者，他们原先也都不是一个佛教的行者，他们修习不同的法教，然后后来执遇佛法之后，来进一步做修习，做了解这个佛法，后来成为一方的大师。那甚至为一些学习研习科学的人，如果他对科学有深入的了解，那么对佛法也有一个了解的话，可以用科学的方法来了解佛法，那么他也更能够了解个人的这个目的跟意义，那么可以进一步的很清楚的深入了解佛法，这个都是深入了解佛法的一些好处跟利益。다들 다들 레시드 연자를 마서 배전하는 맛이 그 So to continue with the the commentary in the text. 내만 이제 다다 거니시와나 예래. 대그 거는데 자 제목 표현은 되니 배 망보이 와르디 얘나야 다동 건적이 나오는 망보 직사골라기 뭐 요래. 대하시 참여하게 얘네만 있고. 이제 되니 마다 다다 내로 시상 파티 내로 되니라 지금 기여라. 다 지금 담은 로열티 시업 나야 대 도마들 만들지 되니 많이 요래. And so we've had this explanation of the two truths, and the first two words in this sentence, and there's a lot of explanation and teaching on the two truths, which comes in the Gongchig. So that that'll be enough of explanation of the two truths for now. And so we'll go on to the other words, this Shisam Babjine, look at this true teachings about this true nature, this basic disposition or abiding nature. 那么，因为在共期的过程当中，我们会有很多次的机会来讲，来解释二谛，所以有关二谛的部分，对于这个诸法的这个解释呢，就到这里。接下来我们再讲的是法的这个本性本质。네, 다다 내 생각 대시 송이를 되는 bomba 탐패라 시로와.
동바 나이다 산제 좀 내려 보고 요새 나랑 좀 동바 산제 좀 내려와 맞아 남바게 잡순로사 되니 아무리 지송하고 동바 산제 좀 내려 되니 대발는데 쇼고 삼선다 나랑 좀 그러는 남바 입이 김생이 되네 되니 나랑 좀 가대에는 양 그러는 지나서 tangaji kana yang tambo tomba de kesi morei sanje chomni ne tanga towa tang kandaji lina yang sanje chomni ne ko kesi ji chago yores 가서 교바지 샹나양 근데 조어들 산지 좀 된데 샹고 요래서 근데 되게 솔로 되니 말한 거 그러나 예담사 아니나라 지도부 아마이나라 가래 샹나 되게 요래서 되는데 가대 옛날에 말한 거 나바 산제바 나야 되게 조지지도 산제 좀 된데 저거 요래서 가이서는 담배치 말한 거 란더글란 동바도 산제 좀 된데 산제 좀 된데 그 송자와 델라티네 근데 딜 남냠슬라네 근데 중에서 없어 대가 콜니도 저런데 와서 저랬더니 예담을 나다서 저선도 저 그래서 차도 요래서 So in this explanation, it says there's the teacher who is skilled in method. So this teacher means the Buddha, and Buddha Shakyamuni, and that the Buddha is for those who are Buddhists. He is the refuge, and so he is like the principal refuge. So if one is, for example, getting a tanka, then the main tanka that one wishes to get is a tanka of the Buddha. If one is getting a statue, then the main statue that wants to get is the Buddha. If one makes a shrine, then that shrine is primarily to the Buddha. And so there are the like Yidan deities and so on, but the Buddha is the main and principal figure because he is the one who has taught this path of showing what one should do, what one should not do, and it's through practicing that path he taught that we gain the result. And so therefore for those who are following the Dharma, those who are Buddhists, the Buddha is like the principal figure, and the like Yidam deities and bodhisattvas are like his retinue.那在这边有讲到说，非常有善巧方便有技巧的这个老师，指的就是指的就是佛陀。那我们知道佛陀是众生最主要的皈依。那么如果说你们在家里有这个佛堂的话，你如果只能请一个佛像、唐卡或者是塑像的话，那么你们应该请佛。那么因为他是教我们道的最主要的这个老师，那么什么事情应该做，什么事情不应该做，所以他是我们最主要的依归，他是最主要的一个主尊。那至于其他的本尊啊、护法等等，其实都是佛的这个眷属。근데 나다 책임이 나오는 동바 탐케를 두기지 몰라도 산지 좀 내게 탐케바래지. 탐케바라에 가르치 탐케바래라는 산지에 그변은 코르데달라 집 가르치 생진 참만. 집 가르치 송도. 대 송당그 탑대 하고 요래지. 투제 제몰라야 돼. 산지 좀 내게 투제 미소는 탑지고 내고 말해. 그래서 투제 되게 여기 김진이 되는데 집 가르치 송고와 뒤 송당된 쳔바 마세. 되니 생지의 팬들 내가 가르치 대 투제 그거니. 되니 생지 인도고 보니 되니 탑 되게 내가 된 내용을 요래지. 하고서 되는 그거니 되니 산지 좀 내게 지송이 말해야지. In the commentary it says, so there's the teacher who is skilled in means and has great compassion. So what it means, skillful in means, so he has his retinue or pupils, and so he's skilled in means in that he knows how to teach those individuals. So he knows what teaching to give to certain individuals, and that way he is skillful in method,
but also he has great compassion. So it's not enough just to be skillful in method, but so as well as knowing how to teach these beings, he has the compassion of wishing to benefit beings, to carry out activity that will help and benefit these other beings. 在这我们讲说，佛陀是有大善巧的这个老师，他除了有大善巧的方便之外，他同时也具有大慈悲的。为什么叫做大善巧呢？因为他能够对于不同的众生来观机斗教，用不同的方式来教导他们。那为什么叫大慈悲呢？因为他无时不刻不想到的不是说怎么样能够利益众生，所以我们说他是有大善巧之外，也有大慈悲。대인자다 산제 좀내데 탐케바당 투지티고 요인진세는 지진 콜로르마 솜 소라도 지금 넘어 솜솜 소라야지 소공능은 되네 막 지대 가상성용으로 요래지 저당 마도 다다마서 까 타마게 나도 또그 요래 까 타마고 노노 나노 또그 요래 대인자 솜 나노라 소라야들 양카지에 마데 가와토리 올라는 대한민국은 산지 좀 되게 송겨버려야지. 양카지에 산지 좀 되게 나송 송바 말이 상야 되게 더 봐요. 송요 말이 상야. 대 말이지 소공은 나오는 내가 송 지금 나가 송 대단 남자들이 말아서 차상 산지 좀 되게 송 말해야지. And so this is so the teacher, the Buddha,